night, should I say now election morning anyway, but then we're still here to bring you the results of the election. As we know, Gambians went to the polls on 4th December to elect the next president of the country. The incumbent President Adama Barrow of the National People's Party is being challenged by 5 candidates, and we are back here in the studio with my colleagues Ansumane Eso Nyasi, Modu Mbuch, and CDC gentlemen. Welcome back after that break. Yeah. And to my other side of the studio, we have our local language translators, Bibi Job, Loli M. Kamara, and Yaya Jao. Welcome back, ladies and gentlemen. Yes, before we go on that break, I mean, we had received results from 4 constituencies officially announced by the Independent Electoral Commission returning officer Aliu Momad Njai, who also doubles as the chairman of the commission. I mean, the first result that came from Janjambure in the Central River region. We'll just give you those details, just to give you a recap of what has happened before we went on that break actually. And then in Janjambure, we've seen the NPP received 1,272 votes. Rather, I beg your pardon. The NPP received 657 votes. 657 votes NPP in Janjambure. UDP 454 votes. 454 votes. GDC 97 votes. PDYS 21 votes. National Unity Party 12 votes, and Esambay Fall, an independent candidate, 31 votes. Those are the votes received by the 6 candidates in Janjambure. So basically, you see the NPP had actually won in Janjambure with 52% of the registered voters in the island settlement of Janjambure in the Central River region. We will now try to have Serekunda, where we have seen also the incumbent NPP President Barrow received 7,143 votes. 7,143 votes, representing 59.1% of the votes casted at Serekunda constituency in the Kanifi municipality. UDP, Lawyer Ousainou Dabo, received 1,952 votes, representing 16.2% of the votes. GDC's Mama Kande, 727 votes, representing 6%. Halifa Salah, PDOIS, 1,927 votes, 16%. National Unity Party, Abdullah Ibrahim Jami received 56 votes, representing 0.5%. And Esambay Fall, independent candidate, received 272 votes, representing 2.3% of the registered of the votes casted at Serekunda constituency in the Kanifing municipality. We will now try to see Kiang Central or Jara Central, rather Jara Central in the Mansakonko administrative area. There also we have seen the National People's Party candidate President Adama Barrow received 3,303 votes, representing 62.4% of the votes. UDP's Ousainou Dabo, 1,313 votes, 24.8% of the votes. GDC, 494 votes, representing 9.3%. PDOIS Halifa Salah, 50 votes, representing 0.9%. National Unity Party Abdullah Ibrahim Jame, 60 votes, representing 1.1%. And Esambay Fall, an independent candidate, receives 71 votes, representing 1.3% of the votes casted in Jara Central. There were 3 invalid votes. So we will now go to Kiang Central, where we have also seen the NPP-led coalition candidate President Barrow received 3,496 votes, 3,496 votes, representing 54.6% of the votes casted in Kiang Central in the Mansakonko administrative area.
UDP Usainu Dabo received 2,469 votes. 2,469 votes, representing 38.6% of the votes casted in Kiang Central. GDC's Mama Kande received 270 votes, representing 4.2%. PDOI's Halifa Salah, 42 votes, representing 0.7%. National Unity Party, Ablai Ibrahim Jame, 52 votes, representing 0.8%. And Esambai Fall, an independent candidate, received 72 votes, representing 1.1%. There were 3 invalid votes. So those are the results as officially announced by the returning officer and the chairman of the Independent Electoral Commission, Alhaji Aliu Momar Njai. Nationally, as we speak, after receiving the results from these 4 constituencies, we will see the president actually. Then you realize that of the 9,600 of the 962,157 votes registered voters, 25,041 had actually cast their votes in these 4 constituencies with 6 invalid votes. But of these 4 constituencies that we have received so far, the NPP candidate Adama Barrow had received 14,599 votes. That's what you're saying. That's the national result. The NPP candidate President Barrow received 14,599 of the total votes casted in these 4 constituencies, as we have received from the chairman and the returning officer Alhaji Aliu Momar Njai. But we will also try to look at the other result. I hope the control room can bring back the results so that we can also tell our viewers the candidates how much they have also received as far as the other constituencies are concerned as well. But then for now, I'll just allow the local language translators to also take us through the national results. Control room, if you can hear me, we want to see the national results to help us get the facts right. Control room, please, we need the national results on the screen. Thank you. Then, like I said, the national results, you see the NPP gets 14,599 of the total votes in these 4 constituencies, representing 58.3%. UDP 6,188, representing 24.7%. GDC 1,588, representing 6.3%. Halifa Saleh PDOIS 2,040 votes, representing 8.1%. National Unity Party Abdullahi Ibrahim Jame 180 votes, representing 0.7%. And Esambai Fall, an independent candidate, received 446 votes, representing 1.8% in these 4 constituencies that the results have been announced by the Independent Electoral Commission. So from this, we can say the NPP is leading the UDP with a quite significant margin of almost over 4,000 registered voters. So I now understand my colleague Modlamin Choi, who is currently at the IEC headquarters on the Battlefield Highway, is on the line. Choi, a very warm good morning. What's the latest at the IEC headquarters? Thank you very much, Aleo. Thank you so much, viewers. We are now at the Independent Electoral Commission, where we have been waiting for hours since the last result was announced by the IEC chairman. IEC chairman, we still don't know about the latest, because the IEC chairman and some of the officials are inside, together with also party officials, some who are serving as party agents who are inside. And there have been some work that they've been doing everywhere. You've seen the press. Some of them have even gone home. I saw some international media, houses who left. People have been trying to go back home and see how best they can maybe try to catch up follow the media, the following day. So basically, not much is happening. We're still waiting for the IEC chairman. I understand he will be here soon, but we don't know when that will be.
People have been asking questions. They're having a lot of speculations. But the fact of the matter is nobody knows exactly what is happening indoors, what is happening at the level of the IEC chairman and his team. So this is what has created anxiety, and people want to exactly know what is happening so that we can inform the public. But generally, there is not much information that we're able to get from them. All right, thank you very much, Modlamin Choi. That's Modlamin Choi, correspondent at the IEC headquarters. We are just trying to give us the latest update as to what is happening at the IEC headquarters in Kanifing. So, Mr. Bush and Sidi. Yeah, it's been a long break, but again, we're happy to be back here. And like we promised our viewers and our audience on Q Radio and even those following us by our various social media platforms. I mean, we will be here with you all throughout this process, and you know, you can continue to follow us. For now, we're all waiting on the IEC chairman. I'm sure, you know, as soon as they have other results confirmed and certified, he would have them announced. But so far, as you've heard from our colleague Mohamed Lamin Choi, really there's not been any results, I mean, announced so far, with the exception of the 4 that have been done already. But again, I mean, you look at the statistics; they are quite interesting. The margin between the leading camp as at now, NPP, and I mean the one in second place, the UDP. I think, I mean, if it's quite huge, to be honest with you. Well, like you have heard from Choi, in fact, some of the journalists have to leave, and even some of the observers, I mean, they couldn't wait anymore. Yeah, it's been a long break. I mean, I think the longest we had in 2016 was, what, about 3-4 hours? Yeah. But this one really has gone way beyond that. So, I mean, I think for me, so long as we're getting it right, and that we don't come back here questioning the credibility of these elections, it's all good. I think what is important is, I mean, not getting the results right now, but getting it right, like Ms. Ade would always put it. So I'm sure whatever the IEC is doing is to ensure that the right results are announced and that there are not questions raised here and there at the end of the day. That may, you know, leave us really questioning, deep within ourselves as to whether it had, you know, gone the way everyone would want it to be. So, but so far so good. I mean, it's all been going well. Well, so far so good, it's all going well, but I know leaving the public in suspense for a while time might also start raising speculation as to what is exactly going on at the IEC, Mr. Mboch. Yeah. That's exactly it. What is going on? Everybody is asking it. I mean, you are of course right that getting it right is really what we want, but again, getting it at a reasonable time, that is also what we want. And the lack of communication. Why not perhaps the person responsible for the communications telling people because of reasons A, B, and C, that is why you haven't got the rest of the results. Yeah. We know from our correspondence around the country that they've been sending, as far as the polling stations or the constituencies that they've been covering, most of them have sent their results to the IEC. So there clearly is a reason why we've not been getting it, but again, there is no communications. How many times have we complained that there's rarely any communication really between some of these agencies and the people they're dealing with? I think people deserve some explanation, whatever it is. People, you know, get us off these tenterhooks we are on right now. Sidi? Yes, thank you very much, Aliu, Mr. Mboch, and Nyasi. For me, I'm not actually bothered how long it takes because I know the IEC is doing their job, and their job is to recheck, recount, retabulate all the figures that have been sent to them. So as long as that process is on, in the presence of all the agents of political parties, I am very happy to wait. And those at home, please do be very patient. It will soon come out. We have waited long enough. So in the next 20, 30 minutes, the chairman will be sitting there and give us many more results. Just as you rightly said, they've been sent. But does it necessarily mean as it's been sent, it has to be released? They have to cross-check it.
So let's be patient, and quite soon, I guess you're missing your bed, Mr. Mbojang. No, not necessarily. I mean, we're not getting information. Have we ever had this sort of experience? I mean, it's 6 o'clock in the morning. We've only announced 4. In all the years that you've been following elections, presidential elections, have we ever seen this? 2016 we didn't. 2011 we didn't. That sort of thing. That is all. So, and then you might possibly create room for speculation, creating doubts. What is going on? What are they going to do? I hope we are not. But we have tasked the IEC to do the things properly. Like, we all know, the counting in many parts have been completed. Our reporters have given us information. Results have been sent. And we knew what happened 2016. When IEC get these results, they put them out. Probably not cross-checking them in terms of the calculation. And I guess that's the process on. I'm not trying to hold brief for IEC, but I'm quite comfortable waiting for them to do their job, knowing that there are other agents there of political parties as well. And frankly, there are a lot of people out there sitting at home may know who is actually leading quite well. But you know very well as well, people of a certain age will be asking, young people will be asking actually, how come? What is taking that? What is taking this? Why is it taking this long? So all of these questions will be out there. That is why we have to communicate. This is really for the people. Let me now bring in the local language translator just to tell our viewers what has been happening and then the latest update from our reporter at the IAC, Modlamin Choi, Bibi and team. jërëjëf bu baax a baax muy Aliou Cissé dalal leen jàmm askan mi di leen nuyuwaat bu baax di leen wax ne naka suba si mbaa yéen si jàmm jégalu na bu baax a baax si yenn tardement yi nga xam ne amoon na si gannaaw yàlla xam ne nekku suñu coobari ndegte yéen ñëpp jomb kenn ku nekk jot na moo xam lan moo xewagum si wàllu muy sànnikata bi ni mu amee woon si gannaaw si bëccëg bi waaye comme ni nga ko waxee rek IEC rek a mën a yóbbaane ñun li ñu fi mën a def rek mooy jotali li nga xam ne moom la gaa soog a waxagum te loolu moo war a toll si ñeenti results nga xam ne génnaale na moo tax si boppam dañoo ñëw rek jëm leen a tënkal tuuti rek si li nga xam ne moo jot a am si yooyu fànn waaye laataa loolu nag muy Modou Lamine Thioye gisoon ngeen ko si kàllaama nasaraan mu na jëm a wax ne am na nag tardement bu nga xam ne amoon na ñoom ñu fa nekk sax xamul carrément lan moo tax ba tardement bi mu am waaye taxu na ñoom ñi nga xaarandeku am na sax ñu nga xam ne ñoo fa toogaloon seen yenn tasakaay xibaar yi nee ne dem na ñibbi ñee ne dem na uti leneen lu ñuy def waaye ñun bu léegi ñu ngay jëm a xaaran ko seet ba xam lan moo war a mën a ñëw nag ruusee ko si boobu màkkaan muy IEC foofu noonu si biir tundi Kanifing waaye comme ni nga ko waxee woon si kàllaama nasaraan rek lépp lu nga xam ne moo fa jot a ruusee ko incha allahu rabi dina ko jéem a jotali te suñu paree tam dinañ ko wax tam si kàllaama wolof jëm ko lappatoo ñu ñëw rek a tënkal leen si li nga xam ne moo jotoon a am si gannaaw ndekte am na ñu nga xam ne jombut benn nalaw neen wala boog sax xaj na jotuñ ko woon a xam ñu ñikkee ko def si fànna muy tundi Serekunda Serekunda nag nekk na tund bu nga xam ne mu ngi nekk si biir Kanifing municipality te Kanifing municipality si boppam nekk na béréb bu nga xam ne amoon na lu war a toll si fukki junne nit juróom-ñeenti téeméer juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent ñoom ñoo jotoon a bindu si wàllu muy voters card bi nga xam ne joxoon nañ ko si boobu fànn moo tax soo leen xoolee si seen biir kanami screen si di nga fa jot a gis ne ku nga xam ne moom moo nekk muy njiiti réew mi di His Excellency di président Adama Barrow moom am na lu war a toll si juróom-ñaari junne téeméer ñeneen fukk ak ñett ñi nga xam ne ñoo ko jot a sànnil si carte gi nga xam ne moom la jot a am si boobu tund muy Serekunda ñaareel bi nag mooy ku nga xam ne moo nekk muy Ousainou AMN Darboe moom nga xam ne moo fa toogal muy United Democratic Party mu nekk UDP moom am na lu war a toll si junne juróom-ñeenti téeméer juróom fukki carte ak ñaar yu nga xam ne sànni nañ ko muy démba si wàllu muy sànni carte gi ku nga xam ne moo nekk Mama Kandeh toogal fi parti di GDC mu nekk Gambia Democratic Congress moom am na juróom-ñaari téeméer juróom-ñaari téeméer ñaar fukk ak juróom-ñaari carte la jot a am juróom-ñaari téeméer ñaar fukk ak juróom-ñaari carte la jot a am si boobu sànni carte bu nga xam ne am na foofu na si tundi Serekunda muy démba PDOIS muy parti bu nga xam ne Halifa Sallah moo ko dal di jiite moom am na lu war a toll si junne juróom-ñeneenti téeméer ñaar fukk ak juróom-ñaar junne juróom-ñeneenti téeméer ñaar fukk ak juróom-ñaar la jot a am muy sànni carte bu nga xam ne am na démba foofu na si biir Serekunda National Unity Party ku ko jiite ne moo nekk Abdoulaye Jammeh moom am na lu war a toll si juróom fukki carte ak juróom-benn la am démba
foofu noonu si Serekunda mujjantal bi nag moo nekk independent candidate bi nga xam ne moo taxal boppam muy Issa Mbay Fall moom am na ñaar téeméeri carte juróom-ñaar fukk ak ñaar la jot a am foofu noonu. ñu dem nag si biir Jara Central nekk foofu noonu si suufi muy am Mansa Konko si biir Lower River Region Adama Barrow toogal fa muy parti bi di am NPP moom am na ñetti téeméer ak ñetti carte United Democratic Party muy am Ousseynou AMN Dabo moom am na ñetti téeméer fukki carte ak ñetta ñetti téeméer fukki carte ak ñetta Gambia Democratic Congress mu nekk GDC ku ko jiite moo nekk Mama Kandeh ak ñum àndal moom am na ñeenti téeméer juróom-ñeneen fukki carte ak ñeneenti téeméer juróom-ñeneen fukki carte ak ñeneent PDOIS parti bi ku ko jiite moo nekk Halifa Sallah moom am na juróom fukki carte si boobu tund National Unity Party nag mu nekk Abdoulaye Ibrahim Jammeh mu ko jiite moom am na juróom-benn fukki carte independent candidate bi nag nekk Issa Mbay Fall moom am na juróom-ñaar fukki carte ak benn suñ ko war a xayma ne foofu ne si biir Jara Central kon mu ngi mel ni comme Adama Barrow moo ko dal di jiite si Kiang Central nag si boppam ku nga xam ne moo nekk Adama Barrow toogal fa parti bi di NPP moom am na ñeenti téeméer juróom-ñeneen fukki carte ak juróom-benn ñeenti téeméer juróom-ñeneen fukki carte ak juróom-benn United Democratic Party mu nekk UDP Ousseynou AMN Dabo moo ko daal di jiite moom am na ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeneent ñeenti téeméer juróom-benn fukki carte ak juróom-ñeneent Gambia Democratic Congress mu nekk GDC ku ko jiite mu nekk Mama Kandeh moom am na ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukka PDOIS muy parti bi nga xam ne Halifa Sallah moo ko daal di jiite moom am na ñeneen fukki carte ak ñaar PDOIS muy parti bi nga xam ne Halifa Sallah moo ko jiite am na ñeneen fukki carte ak ñaar National Unity Party mu nekk parti bi nga xam ne Abdoulaye Ibrahim Jammeh moo ko daal di jiite moom am na juróom fukki carte ak ñaar independent candidate bi nag mu nekk Issa Mbay Fall moom am na juróom-ñaar fukki carte ak ñaar kon mu ngi mel ni comme foofu tam si biir Kiang Central ku ko jiite tam si wàllu muy ndam li moo nekk muy National People's Party muy parti ku ko jiite moo nekk NPP suñ demee nag si tund bi nga xam ne moom moo nekk am Janjanbureh nekk foofu ne si biir tundi Central River Region foofu tam mu nekk parti bu nga xam ne mu nekk am tund bu nga xam ne gannaaw bu nga xam ne def ne gars yi seen wàllum sànni ba pare am na ndam bu nga xam ne nag mun nañ koo jàppee ne moo fa jot a rusé ko ndaxte lu war a toll si junne ak juróom-benni téeméeri nit ñoo daldi sànn si boobu place waaye nag si boobu lim nag ku nga xam ne moom moo nekk muy Adama Barrow nekk njiit bi si NPP moom am na juróom-benni téeméer juróom fukki carte ak juróom-ñaar United Democratic Party mu nekk UDP ñoom am na ñeenti téeméer juróom fukki carte ak ñeneenti téeméer juróom fukki carte ak ñeneent Gambia Democratic Congress mu nekk GDC ñoom am nañ juróom-ñeent fukki carte ak juróom-ñeneen fukki carte ak juróom-ñaar PDOIS muy parti bi nga xam ne Halifa Sallah moo ko daal di jiite am na ñaar fukki carte ak benn am National Unity Party muy parti bi nga xam ne Abdoulaye Ibrahim Jammeh moo ko daal di jiite am na fukki carte ak ñaar mujjantel bi nag mu nekk am independent candidate bi nga xam ne Issa Fall la moom am na fanweeri carte ak benn boo tam suñ ko waree nekk di ko xayma si gàttal mu ngi mel ni comme ñeenti place yi nii yëpp ku ko jiite wàlle moom moo nekk Adama Barrow moom nga xam ne moo dali jiite muy parti bi di National People's Party suñu waree xool la ñu war ko xayma na bu baax a baax mu nekk si national record bu nga xam ne xayma wàlle nañ ko si lépp lu nga xam ne moo jotagu ma am nag si ñeenti place yi nii soo ko bàyyee xel bu baax di nga xam ne ñu nga xam ne ñoo jot a bindu si national record bu nga xam ne di nga ko gis si seen am kanami screen si léegi moom mi ne muy ku nga xam ne moo nekk Adama Barrow moom lawyer Ousseynou Dabo ak ku nga xam ne tam moom moo nekk ñoom juróom-benni parti yi nii yëpp kenn ku nekk lu mu jot a am dañ ko tinkaale rek si ñeenti place yi nii muy bërëb yi nga xam ne si boppam amale nañ ko ba pare waaye ñu xamal leen tam ne ñu jotoon a am voters card yëpp nag ren jii mu ngi toll si juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukki junne ak ñaar téeméer juróom fukk ak juróom-ñaar juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukki junne ak ñaar téeméer juróom fukk ak juróom-ñaar ñoo amagum mooy voters card ren yi nga xam ne jox na leen ko waane si boobu lim nag ñu jotaguma sànni nag si gàttal ñoom ñëpp si am ñeenti place yi moo nekk ñaar fukki junne ak juróom ñeent fukki nit ak benn ñaar fukki junne ak juróom ñeent fukki nit ak benn ñoo jot a sànni kàttan naka muy am si ñeenti place yi nii
si boobu lim nag ku nga xam ne moo nekk Adama Barrow jiite parti bi di NPP moom am na si boobu lim muy fukki junne ak ñeneent juróomi téeméer juróom-ñeneent fukki carte ak juróom-ñeneent fukki junne ak ñeneent juróomi téeméer juróom-ñeneent fukki carte ak juróom-ñeneent la am si boobu lim. United Democratic Party nag muy UDP moom am na si boobu lim muy juróom-benn junne téeméer juróom-ñetti fukki carte ak juróom-ñetta juróom-benn junne téeméer juróom-ñetti fukki carte ak juróom-ñetta Mama Kandeh muy GDC moom am na si boobu lim junne juróomi téeméer juróom-ñetti fukki carte ak juróom-ñetta junne juróomi téeméer juróom-ñetti fukki carte ak juróom-ñetta si boobu lim tam ba léegi muy PDOIS muy parti bi nga xam ne Halifa Sallah moo ko daal di jiite moom am na si boobu lim muy ñaari junne ak ñeent fukki carte ñaari junne ñeent fukki carte si boobu lim tam ba léegi ku nga xam ne moo nekk Abdoulaye Ibrahim Jammeh moom am na fa am lu war a toll si téeméer juróom-ñetti fukki carte téeméer ak juróom-ñetti fukki carte moom moo jiite muy National Unity Party mbuñenteel bi nag muy Issa Mbey Fall nekk independent moom si lim boobu nga xam ne ñoo jot a sànni nag si ñeenti bërëb yi nii suñ ko boolewante ba pare am na fa ñeenti téeméer ak ñeent fukki carte ak juróom-benn ñeenti téeméer ñeneen fukki carte ak juróom-benn kon si gàttal li moo nekk gum lu nga xam ne moom moo jotagum a génne waale ñu ngay def nag pour xaarandeku jéem a seet mu yeneen carte yu nga xam ne moom war a béy ko nag si IEC incha allahu rabi su nekkee jot nañ ko dinañ ko wax si kalama muy wolof kon ma ñëw jox suma naataango muy looli moom dama continuer si kalama mandinka looli baraka bake mumta don bibi mba mobe samala kotenge to momi nan tata no fonyande wala felenti muruta nan ba falale mumta don hanibi ani QTV lebe tentenka ani Q radio to momi na don kibarol be lankena makanka bona IEC la bongoto mbe folo la min na don wala mo mon na min choyti mi yalon ko na kibar sala la ngi tembena afana be kato beke kan IEC la bongoto le mi yalon ko ay mbe sir mon to yala ji nata ka yitande mol la ko de IEC la ciamano hanibi mu nyobe kira la karola to momi na batundirobe la fa kam baake aya yitande mol la ko de kibar sala mo jamal fon surtout mi yalon ko wolle botana gambia e bantala ako jamal bi je wol yela sama tol ka nyomale e murute la suol kono e to momi na muta bata keda dum la mando keta kudi mi yalon ka meta ako veri hani bide mo dantal bijele e be batundiro ke kane bari IEC la sirantiyo abe bon konole anala do kunyol e be bon nyin konole e bari miliyati na hani bi kibarol mon fintino membe dendin kasabiro la karola ako de wo man koy itol kibar talal bari ate mela e be fintila nan ko teke kanaka kibarol take kono fanondi e ko la mele alon ko wolle be ke kan ate IEC bon to nyin tembena e butun tol fana be siri jam birim kunun hani bi nalbe tenten kan ko mi ngala hido min di don kaje ko de kibarol se seneya kibarol se futal malbe dawo dandi gambia karo bela o kibar folol men fintita jang albaje la television screenol to wala mu kankularol de men botanan tundo dol to fana se foloni serakunda la serakunda de NPP patio mi alonko Adama Barrow atele ya nyaton kaya ay quartier kese wuli wora wula keme tan nani anin saba quartier kese wuli wora wula keme tan nani anin saba UDP Usainu Dabo mi anka tele mu nyaton koti ay quartier kese wuli kili keme kononto talulu anin fula ayole soto serakunda tundoto quartier kese wuli kili keme kononto talulu anin fula GDC Mama Kandeh ay quartier kese wuli quartier kese keme warawula soto muang anin warawula quartier kese keme warawula muang anin warawula PDOIS Halifa Sallah quartier kese wuli kili keme kononto muang ani warawula quartier kese wuli kili keme kononto muang ani warawula National Unity Party Abdoulaye Jammeh ay quartier kese talulu ani woro soto quartier kese talulu ani woro Issa Mbey Fall ay quartier kese keme fula taw warawula ani fula soto quartier kese keme fula taw warawula ani fula nyillemu quartier kese oltemi yalon ko wolle kontita ate serakunda tundoto hani bi nse tenten dron munta dron ata kiyang fanana quartier kesol jube milia lonko walla futata manu birin kunu sutola kiyang central mba jalaje ko NPP miya lonko wale mu Adama Baroti ay quartier kese wuli sabasoto keme nani tan kononto ani woro
carte kese wuli saba keme nani tan kononto ani woro. United Democratic Party momo Ousainou Daboti carte kese wuli fula keme nani ta woro ani kononto. Carte kese wuli fula keme nani ta woro ani kononto. GDC Mama Kande ay carte kese keme fula soto ani tan woro wula. Carte kese keme fula ani tan woro wula. PDOIS Halifa Sallah ay carte kese tan nani ani fula soto. Carte kese tan nani ani fula. National Unity Party Abdoulaye Jammeh ay carte kese talulu ani fula la kanyeji. Carte kese talulu ani fula. Na independent candidate me mu esa falti barate lota to afan yele ate carte kese taworo wula ani fula le ganyeji. Carte kese taworo wula ani fula. Hani bi nga tenten drong ngata tundo dolto me mu Jara Central ti. Jara Central National Development NPP mumu Adama Baroti je ay carte kese wuli saba soto keme saba ani saba. Carte kese wuli saba keme saba ani saba. UDP Ousainou Dabo carte kese wuli killing keme saba ani tanni saba. Carte kese wuli killing keme saba ani tanni saba. GDC Mama Kande carte kese keme nani tan kononto ani nani. Carte kese keme nani tan kononto ani nani. PDOIS Halifa Sallah carte kese talulu. Halifa Sallah carte kese talulu. National Unity Party Abdoulaye Jammeh carte kese tanworo. Ate carte kese tanworo le soto Jara Central. Esa Mbay Fall independent candidate ate tanworo wula anin killing. Carte kese tanworo wula anin killing ayo le soto jil. Munta don janjambure tundo kan NPP patio mumu Adama Baroti ay carte kese keme woro talulu ani woro wula ganyeji. Carte kese keme woro talulu ani woro wula. UDP Ousainou Dabo carte kese keme nani talulu ani nani. Carte kese keme nani talulu ani nani. GDC Mama Kande ay carte kese tan kononto ani woro wula sotoji. Carte kese tan kononto ani woro wula. PDOIS Halifa Sallah carte kese muang anin killing. Carte kese muang anin killing. National Unity Party Abdoulaye Jammeh carte kese tang anin fula. Carte kese tang anin fula. Independent candidate Esa Fall ate carte kese tan saba anin killing ayole gagné. Nyilemu muntadron lankene moti mi ya lonko kasabiro la karola membota na janjambure tundoka je nga jele ko mu ye ganyo soto wole mu Adama Baroti NPP patio to momi nani pati kote on lata nyokan hani bi di nata muntadron banko be toyala ken sundiro keta kibarola nata la nyoka mumu national results de ngol fana jele NPP patio ni ajube jandimba dunna auto folon sa fo fulo mo nanga mo miya lonko wolle register nyin election o miya lonko wolle tambita kunum ata telefo mo wuli keme kononto ta woro anin fula keme talulu anin woro wala mo wuli keme kononto ta woro anin fula keme talulu anin woro wala wolle mo multimiya lonko wolle register nyina pour ka carte keso fay minul nata mut carte keso fay mo wuli mo wani lulu anin tannani nin killing mo wuli mo wanni lulu tan nani anin kilim wolle nata carte keso nyinta ka fay carte keso mi ya lonko wol manna kontiro soto wolle mo carte kese woroti wolle fota kontiro la silang patiol mele ya lonko wolle be nyo sabala nyi manse ya sirangol sa foloni NPP patiol la memo Adama Barrow na no mo nyolti wolle carte kese tan wuli tan ni nani soto keme lulu tan kononto nin kononto carte kese wul tan ni nani keme lulu tan kononto nin kononto UDP patio Ousainou Dabo men mu nyaton kotije carte kese wuli woro keme tan sey anin sey carte kese wuli woro keme tan sey anin sey munta GDC Mama Kande carte kese wuli killing keme lulu tan sey anin sey carte kese wuli killing keme lulu tan sey anin sey Halifa Sallah PDOIS ate carte kese wuli fula anin tan nani ay wala soto carte kese wuli fula anin tan nani NUP memo Abdoulaye Jammeh ate carte kese keme anin tan sey carte kese keme anin tan sey Esa Fall munta independent candidate ate carte kese keme nani tan nani ani woro
carte kese kemenani tannani anin woro baɗigol ñillemu kanko laarote mbiya lonko walla sotota folo carte kese walla karola tumomina kasa biro keta anin nata sonka munta mbiya lonko walla mo kontiroti bari IEC la sirantiyo mumo ali moman jayti atele nata ñin kankula kunun suutola ka bi dum bi suba kon woto aliun samurundi ka walla munta dron yahya ngalo sa mbadi la yaya jawla te fanan samaras mole pour na fula kam moy la jarama Aliou jam weti o musibe am fulbe kala do mbaw don wonde da o don dara QTV walla si o don kedo Q radio men mbi jam wali modon do he QTV men jano fotare boyde seeda tumande men kemno konti di gandanda di ngiwi leyde leyɗele nayi ɗum woni Janjanbure Serekunda Jara Central Kiyang Central min keɓino ɗiɗo konti ha Paris kono noon oɗo subaka ɗo komin no kalira ɗon ni tan ɓaŋowo amen kibaru mbiyeteɗo Mamadou Lamin Thioy ko kañ joɗani minen to suudu IEC ɗum woni Independent Electoral Commission fiila addangol minen kibaruji ɗi no ɗi goniri toon ni fi minen kala min pillano on no woniri ni tan Mamadou Lamin Thioy noon o wattuɗo wi o chairman o ɗum woni Alhaji Momor Ndiaye ɗi e nder suudu kañ liggodiɓe muɗum himɓe ɓe gandanta ko ɓen gonani toon patiji goɗɗi ɓe giton mbaɗa golleji goɗɗi ɓe mbuɗɗani taw fiila okkugol en konti ɗi gandanta ko konti kesi giwroɗi e tunduji kewɗi e nder leydi he Mamadou Lamin Thioy noon leeɓi wi o wattuɗo ɓe ganda ko hoɗum wonto nder suudu to taw te ɓe mbawta fillanade himɓe ɓe hunde nde no yaratanin ni o wattu kono noon miɗen coɓi wondema IEC chairman o e liggodiɓe muɗon ɓe ko ɓe ɗi dara ɓe dartino fiila ɓe gaddana himɓe ɓe kibaru mo gandanta ko kibaru laaɓɗo ta ala ko jilli hen Mamadou Lamin Thioy noon titin kala haali wondema bom himɓe ɓe gandanta ko ɓen goni media houses ɓaŋoɓe kibaruji sakko yimɓe ɓe gandanta ko leyɗele woɓɓe ɓe giwi ɓen bom ɓe kooti ɓe paadi ha ɓe gooɗi kono ɓe koɗiɗo dulaji mumen ɗo kono kañ noon iton ɗi darani toon QTV ɗi lupiɗi guiɗe fi wawa addangol himɓe kibaruji ɗi no haniri ni fi men gokka on Gambian naɓe kibaru laaɓɗo e kibaru mo gandanta wondani e guide gade ɗum noon oɗo wattu nde gandanta ɗi tunduji nayyi results ji mumen kalanoma ɗum woni leydi Janjanbure min ɗimitano on rek ɓe gandanta ko joɓe puɗɗatanin larde walla ko joɓe keɗotonin QTV ka en kala ganda hunde nde no yaratanin ni to ɗo leydi Janjanbure NPP mo gandanta ko Adama Barrow daraniɓe toon heɓino toon carte 657 UDP mo gandanta Ousainou Dabo ko on woni yeesojo mumen o heɓi hen carte 454 Mama Kande GDC mo heɓi toon carte 97 Halifa Sala mo gandanta ko kay woni yeesojo PDOIS mo heɓi toon carte 21 NUP Abdoulaye Ibrahima Jammeh kañum woni yeesojo mumen o on heɓi toon carte 12 Esa Mbaye Fall mo gandanta ko on darani hoore muɗum on heɓi Janjanbure carte 31 joni noon min jahana on Serekunda noon Adama Barrow mbo MPP darni o heɓi toon carte guluje 7 153 Ousainou Dabo mo gandanta ko UDP mo darni o heɓi toon carte wulure 952 Mamma Kande mo GDC darni o heɓi toon carte 727 Halifa Sala mbo PDOIS darni o heɓi toon carte wulure 927 Abdoulaye Ibrahima Jammeh mbo NUP darni o heɓi toon carte 56 Esa Fall mo gandanta kay darani hoore muɗum heɓi toon carte 272 si ɓe gimmima ɗon min jahana on toto Jara Central MPP mo gandanta Adama Barrow woni yeesojo mumen o heɓi toon carte guluje 3 UDP mo gandanta ko Ousainou Dabo darani ɗumen heɓi toon carte wulure
temeɗɗe tati e sappo he tati. GDC ɗum woni Mamma Kande heɓi toon carte temeɗɗe nayyi capanɗe jeenayyi e carte nayyi. Halifa Sala mo gandanta kañ darani PDOIS kañ heɓi toon carte capanɗe joyyi. Abdoulaye Ibrahima Jammeh mo gandanta NUP National Unity Party ko kayen darni ɗum kañ heɓi toon carte capanɗe jeego. Independent candidate mo gandanta kañ darani hoore muɗum Essa Mbaye Fall kañ heɓi toon carte capanɗe jeeɗiɗi e go'o. Gimmima toon min jahana on toto Kiang Central. Kiang Central noon Adama Barrow mo MPP darni o heɓi toon carte guluje tati temeɗɗe nayyi e capanɗe jeenayyi e jeego. Ousseynou Dabo mbo UDP darni o heɓi toon carte guluje ɗiɗi temeɗɗe nayyi capanɗe jeego e jeenayyi. Mamma Kande mbo GDC darni o heɓi toon carte temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi. Halifa Sala mbo PDOIS darni o heɓi toon carte capanɗe nayyi e carte ɗiɗi. NUP Abdoulaye Jammeh kañ heɓi toon carte capanɗe joyyi e carte ɗiɗi. Essa Fall mo gandanta kay darani hoore muɗum kañ heɓi toon carte capanɗe jeeɗiɗi e carte ɗiɗi. Ko ɗum wonno toto Kiang Central. Joni noon min gaddana on ɗiɗo ɗeɗo leyɗele nayyi fof ɗum woni tunduji nayyi ɗum woni Janjanbureh, Serekunda, Kiang Central e Jara Central wi fof battindirama. Gila battindira ha paari ɗiɗo dulaji piiw on kolliri wonde komin no jiiroton ni e screen ji moɗon he himɓe ɓe gandanta ko ɗum woni guluje temeɗɗe jeenayyi e capanɗe jeego e ɗiɗi temedere e capanɗe joyyi e jeɗɗi ko ɓen bindi pour ɓangol carte to ɗi fof tunduji nayyi. E nder ɗum himɓe guluje 25 e capannayyi e go'o ko ɗum pampi carte mumen ɗe. Carte ɗe gandanta ko ɗen jakkino ɗon ko ɗum woni carte jeego. Ɗum ɗon fof si a ndaari NPP Adama Barrow mo gandanta ko on woni yeeso mumen ko on heɓi toon carte guluje 14 temeɗɗe joyyi e capanɗe jeenayyi e jeenayyi. Ousseynou Dabo mo gandanta ko UDP darni ɗum on heɓi carte temeɗɗe jeego carte guluje jeego temedere e capanɗe jeetati e jeetati. Mamma Kande ɗi o tunduji nayyi piiw Mamma Kande heɓi toon carte wulure temeɗɗe joyyi e capanɗe jeetati e jeetati. Halifa Sallah PDOIS on heɓi carte guluje ɗiɗi e carte capannayyi. Abdoulaye Ibrahima Jammeh mo gandanta on darani National Unity Party NUP heɓi carte temedere e carte capanɗe jeetati. Independent candidate daraniɗo hoore muɗum Essa Fall kay heɓi toon carte temeɗɗe nayyi e capanɗe nayyi e carte jeego. Musidɓe am ko ni woniri oɗo wattu ɗo ɗo QTV no men keɓirana on ni Aliou. Thank you very much Yaya Jawo, Bibi Job and Loli M. Kamara. Well, viewers, you reminded you're still watching QTV and we are broadcasting live from our studios here on Kairaba Avenue, just behind QCell building. I am Aliou Cisse with my colleagues here, Asman Isonyasi, Mudumbuj and Sidi Cisse. We're also broadcasting on Q Radio on 103.3 and streaming live on Facebook and YouTube as well. We will go for a short break and we'll be back soon.